Hi everyone, I am Dr. Sudakshina, Training Center Chief of Chettinad Simulation and Skill Center. With us, we have today Prabhakar sir, who is the DMS of our Chettinad Hospital and Research Institute, and he is already a professor of surgery, and we are undergoing a skill over here today, skill learning process in Skill Simulation Center, and we have virtual simulation team who has come down, and sir went through a virtual simulation small practice of male catheterization. So we will have a word from him. How was the process and how was it different from the physical way of doing the catheterization, and how it will be good for the students? Yes. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. லைஃப்பில் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து விர்ச்சுவல் சிமுலேஷன் ப்ராசஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி தான் பார்த்தேன். நான் ஒரு சர்ஜன்கிறதுனால அதில் ஒரு 40 மாடியூல்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அதில் சர்ஜன்கிறதுனால கேத்தட்ரைசேஷன் இப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது மாதிரி அந்த இது எனக்கு அந்த மாடியூல் கொடுக்க சொன்னேன். எல்லாம் அந்த ஒரு வீடியோ கேம் விளையாடுற மாதிரி ஒரு இது நல்லா கழுத்து இதில் தலையில் ஒன்று மாட்டிக்கிட்டு காதில் வந்து அப்படியே அந்த ப்ராசஸ் வந்து சொல்லிகிட்டே இருக்குது, இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு. அப்படியே ஒரு அந்த லேபுக்குள்ளே உண்மையிலே நுழையிற மாதிரி அதில் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா அவங்க அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்க அந்தந்த பட்டனை அழுத்தி அந்த க்ளவுஸ் போடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த க்ளவுஸ் பட்டனை அழுத்தினா நம்ம கையில் அப்படியே க்ளவுஸ் வந்துடுது. அது பார்த்தோம்னா எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது. நம்ம கையில் க்ளவுஸ் இல்லை, ஆனால் விர்ச்சுவலாக க்ளவுஸ் இருக்கே எப்படி அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது. அது மாதிரி அந்த கேத்தட்ரை எடுக்கிறது, சைலோகைன் ஜெல் வேணும் கேத்தட்ரைசேஷனுக்கு அப்படின்னா அந்த சைலோகைன் ஜெல் இருக்கிற பட்டன் அழுத்தினா உடனே சைலோகைன் ஜெல் வந்துடுது. அதை எடுத்து போட்டு அழகாக பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ நைஸ் ப்ராசஸ். இந்த மாதிரி ஒரு என்எம்சிக்கு தேவைப்படுற எல்லா மாடியூல்ஸும் இந்த விர்ச்சுவல் சிமுலேஷன் அந்த ப்ராசஸில் கொண்டுட்டு வந்திருக்காங்க. அது வந்து இன்னும் நல்லா நம்ம இந்த லேபில் வந்து அது வெற்றி அடையணும்னு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்காக நம்முடைய டாக்டர் சுதக்ஷனா மேடத்துக்கு என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். தேங்க்யூ வெரி மச். Thank you, sir. It was nice. We liked it. So, sir really enjoyed it. Sir, like kind of it was like a game, no? Yes, sir? Good idea. So it's very nice. Nice having you, sir, to experience this. So definitely this is the future, and children, I think the next generation kids will like it. Definitely. No? And it was a wonderful experience having sir here, such experienced person over here telling about the virtual simulation, which is something in future, and as you know that all of us have to keep on updating, so this is definitely a new update. என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது, என்னென்ன லேர்னிங் ப்ராசஸ், டீச்சிங் ப்ராசஸ்லாம் அந்தந்த நாளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அப்டேட் பண்ணலைன்னா அவுடேட் ஆகிடும். அதனால இது அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக we doctors have to keep on updating. That is a big thing. Yes. Thank you so much, sir, for your honest opinion. Thank you. Loved having you here. Thank you. Thank you.